Hi friends, we have another problem from solution. Sometimes the bottles carrying concentrated acid etc. will have density of the acid and mass percent labeled upon it. There will not be molarity term upon it. So we have to convert the given density and mass percent into molarity. How we can convert density along with the mass percent to molarity? Okay, here such a problem is there. A concentrated H2SO4 solution is having a density of 1.8 gram per ml and its mass percent is 80. 10 ml of this acid is diluted to 25 ml. What is the molarity of the resultant solution? It's a two-stage problem actually. In the first stage, you have to calculate the molarity of the concentrated solution whose density and mass percent is given. After that, you have to apply the condition for dilution M1V1 is equal to M2V2. This is the way to solve this. First, we will see how we can get an equation to convert the density and mass percent to molarity. See, always we start from what we know, the basic equation. Molarity is equal to WB by WMB, mass by molar mass of solute into 1000 by VML. Density is also a mass per ml. Density is mass per ml. Okay. So we can use density for mass, but it is not dry substance. It is a concentrated solution. Only when you multiply that density value with the mass percent, you get the mass of the pure substance. For example, if you are dealing with the concentrated H2SO4, the density, the mass corresponding to density is not of sulfuric acid alone, it also contains the mass of water. Only when you multiply it with the percentage mass, you will get the mass of pure dry acid. Okay, so density into mass percent mass corresponds to WB here. Then volume 1 ml because density is expressed per 1 ml. Okay. WMB as such, 1000 as such. So this equation is nothing but a replica of this equation. Now, suppose you write percentage instead of percentage mass as percentage mass value by 100. For example, if it is 80%, it is actually 80 by 100. So here you write 80, that 100 is there. So now you cancel this with this, then you get the final equation in the form density into mass percent value. While you use mass percent value, you shouldn't use divided by 100 again, into 10 only divided by WMB. So you can make this by heart. Molarity is equal to density into percent mass value into 10 by molecular mass of the solute. Now we apply this to our case problem. M1, as per this, density 1.8, mass percent 80, 10 molecular mass of sulfuric acid is 98. You get 14.69 molar. It will be a concentrated acid. Okay. Now you are diluting. M1V1 is equal to M2V2. Initial molarity, this 14.69. It's a 10 ml has been taken. M2 we have to find out. We diluted the solution to 25 ml. By simplifying, we get M2 is equal to 5.88 molar. Hope you understood that. So, among the given option, B is the answer. ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെൻസിറ്റിയും മാസ് പെർസെൻറ്റും തന്നിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി കാണേണ്ടി വരും. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽസ് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ബിഗ് ബോട്ടിലിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും മാസ് പെർസെൻറ്റും മാത്രമേ ലേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മൊളാരിറ്റി കണ്ടിട്ട് അത് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതിൽ 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മൊളാരിറ്റി കാണണം. ആ മൊളാരിറ്റി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ മൊളാരിറ്റിയും കാണണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് WB ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു 1000 ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മാസ് ആണ്, മാസ് പെർ ml ആണ് അല്ലേ. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഗ്രാം പെർ ml, മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ml. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, അത് 100% പ്യുവർ ആസിഡ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ വാട്ടർ കൂടിയുണ്ട്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ മാസ് പെർസെന്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഡ്രൈ ആസിഡ് അഥവാ പ്യുവർ ആസിഡിന്റെ മാസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടുത്തെ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് പോലെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു മാസ് പെർസെന്റ് ഉപയോഗിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇനി വോളിയം എത്രയാ? നമ്മൾ 1 ml വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വോളിയം 1 ml ആണ്. ഓക്കെ.
മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു, 1000ഉം അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി അതിലൊരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൂടി. പെർസെന്റ് മാസ് ഇപ്പൊ 80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80/100 ആണല്ലോ. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? പെർസെന്റ് മാസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 മാത്രം ബൈ 100 താഴെ വേറെ എഴുതും. ഇൻറ്റു 1000 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു 10. അപ്പൊ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. M is equal to ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെങ്കിൽ അത് ഗ്രാം പെർ ml ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ഗ്രാം പെർ ml ഇൻറ്റു പെർസെന്റ് മാസ് വാല്യൂ. സോ യു ഷുഡ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബൈ 100 ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നർത്ഥം. ഇൻറ്റു 10 ആഫ്റ്റർ ക്യാൻസലേഷൻ 10 ഉള്ളൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ്. ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി M1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി 1.8 ഇൻറ്റു പെർസെന്റ് മാസ് വാല്യൂ 80 ഇൻറ്റു 10 ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 98. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 14.69 എന്ന് കിട്ടും. 14.69 മോളാർ. ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡിന്റെ മൊളാരിറ്റിയാണ്. ഇനി നമ്മളത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ M1 M2 V2 ആണ്. അതിലെ M1 ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ, അതിന്റെ 10 ml എടുത്തു. M2 കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് 25 ml ആക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ M2 നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 5.88 മോളാർന്ന് കിട്ടും. തന്നതിൽ B ആണ് ഉത്തരം. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ.